missing to kutafuta vita lakini kakikam katambe. Sijawahi try kuwa perfect na sijawahi try kuwa role model of the perfect people. Lama kuonesha watu unaweza kuwa this image. Unajua kama ukiwa corporate nguo zako zimepigwa pasi kila saa nini huwezi ongea hivi, huwezi jibu hivi, hata yani you're supposed to be perfect. Life haiko hivyo. That's not life. Good morning, good evening, malpopote lipo jo. Another opportunity ya mimi na wewe na Filona. Guess what yo? Kuav an unscripted conversation mtu wangu hapa. Nitegunza the street disciple. Father warrior of course, mimi ndo boy mother alikuona again. Siko loon kwa Convo unscripted as always. Niko na the one and only Mr. Philip Mwaneki. Silver Fox, yes. My mother always thought unasemanga silver spoon, so elangi silver spoon nini? Alikulelea kwa silver spoon. Today, amen. Today, tumekuwa na guest wakubwa. But right now we have the calmest person. Hananga drama yoyote kwa hii life. Mtu anataka kuishi maisha yake, but everybody keeps finding themselves in her business. So we will figure out today who she is. We'll start with Nene. She's a senator, Vice Chair of the Standing Committee on the National Security, Defense and Foreign Relations. Serikali, ama ni serikali kwa hapa. Miss Karen Nyamu. Kama kao ndani ya nyumba. Yes. Karibu sana mheshimiwa. Hapa kama niko na wasanii pia mimi lazima nitafute yangu ya kuflow. Take it away. Naitwa Senator Karen Nyamu. Mwine ni kamera yangu. Naitwa Senator Karen Nyamu na niko hapa hivi na hawa tupige story. They've told me it's an unscripted interview, so we're just going to have an easy conversation. Very. Msipeleke mbio. Hatuwezi kupeleka mbio. Show ndio naipeleka rat race express kama Southern bypass. Ndio hiyo. Twende kabisa. So generally this actually I thought it was it's the second time, and the first time I think it was at a mall. I think if your daughter and it was just you, I think like a month or two ago, 2 Rivers I think. Oh gosh. Naangalia niko we are tembeanga peke yake, like I don't know why I assumed, I know you don't live in a bubble, but like seeing you mpaka naangalia, but the weirdest thing was everybody just looking at you like this, and then you looked so at home, normal, like ushazoea looks and conversations in public. Yeah, I'm sure 2 Rivers ni karibu na home, so I'm sure nikungana hata labda slippers, sijachana nywele, sengine unaforsiwa nje na watoto, sijui you want this, tunataka sijui, so unatoka tu hata before you're ready. But huku nisalimia. Ulikuwa faki, so mimi nikatamka kwa nini naona ukipita hivi. Mpaka kwa kichwa niko. Ningekuja, but now I assume kila mtu akimbia hivyo ni hi. Because I could see people say hi from everyone, and then you are so easy, but it was that conversation for you can say hi. But si ati tuanze kusimama hapa tuanze kuongea uniulize tumekuaje the last 5 years. So is this an art you've had to learn, ama it has been an easy one or a hard one to learn how to live like that? Not really. It's not something. I'm just like that. That's the kind of person I am. I'm easy. I am myself. Sinanga image ya kukeep. Sinanga muongo na hizo vitu za ya kupretend niko hivi na siko hivi. So me anywhere, anytime, usiku, mchana, jioni, niko tu myself. What you see is what you get. What you see is what you get, exactly. Yeah, because that's also the other thing I've realized. It's not like you're a scandalous person. They just... I'm surprised when you introduce me, I'm very calm. Na drama unipata, which is very true. But anyway, I just mind my business. Sinanga story na mtu. Hizo beef watu ufikiri niko nazo na sijui whoever. Mimi sinanga beef. I just live my life. Nimejipata hii situation sawa. Sita pretend even ndio iko. Na sijawahi try kuwa perfect. Na sijawahi try kuwa role model of the perfect people. Lama kuonesha watu unaweza kuwa this image. Unajua kama ukiwa corporate vile juu unavanga hivi, nguo zako zimepigwa pasi kila saa nini huwezi ongea hivi, huwezi jibu hivi, hata yani you're supposed to be perfect. Life haiko hivyo. That's not life. Yeah, so sijawahi taka kujibox kwa hizo. At what point did you figure out how you're going to live your life? Did something happen like where you're like unajua nini?
if I become perfect, you're still trying to make me look imperfect. So I would rather just live my life, ikikuja nasonga nayo. Because you also don't take things lying down. If something comes, you handle it head on. Yeah, I always say, but they miss him to kutafuta vita, lakini kakikam, katambe. Flow nayo. So I don't really remember when I decided to live like that, but nakumbuka, because I'm a trained lawyer, and I work in an environment where it is that straight. I've worked in several law firms, but I always had issues za kuchelewa job, lakini ndatoka last. Ndatoka hata ukiwa usiku kwa sababu nita clear table yangu. But I'll always get in trouble sababu sawa unafanya kazi yako na unafanya everything, lakini unaingia late. Hata nishaifutwa job. Jo kuingia kazi saa 3. Was your first internship? At a law firm? Oh, ya pili? Yep, internship. Ukachujwa Law firm ya pili. Yes. Yani nikachujwa kwa sababu ya kuingia late. Haiko inanimekia sense. Sasa shida iko wapi? Kama hii kesi inakuja Thursday, unataka ni prepare pleadings and everything. Si bora nikuwe ready by deadline. Yeah. Mbona unataka kujua nitakula saa ngapi au nitaingia saa? Hizo vitu. It's the old way of working. Inakuwaga mpaka kwa work environment nowadays, and I realize that some bosses wanataka ukue hapo ukiclock in ikuwe hiyo early in the morning. And yet unaweza kaingia hiyo saa 1, saa 2 ama 6 na umeingia kwa mtandao throughout. Yet kuna msata check in 2 hours yani before let's say a deadline na bado deliver venye inafaa. Quality not quantity. But we work under pressure. Una perform better under kwa pressure. Field yangu ya siasa. Kama tuseme nasema kiti next year. Watu wako all over, wanajitayarisha. Mimi mwezi za 4 za mwisho ndio na sasa hapo sasa ndio mtanifeel saa hiyo. Mbona hiyo strategy? Kwa nini tu usiabide by the rules? Kama unahitajika kuingia saa 2 uingie saa 2. Kwa nini rub shoulders na wadosi juu ya kwa the last minute person? Sijai believe na kwenda too much extra. As in, relax. Wacha tu ka flow tu vile kana flow. Life sasa nakwambiaje? Utaniget kweli mtu wangu. Explain. No, I've never believed in straining. Usistrain. And then nakwanga kitu kingine watu wajui, nakwanga na relationship na God. Ingine inanifanyanga pia ni don't care kwa hii life kwa sababu nishaka mkujua mimi ni nani kwa God. You know that's something a lot of people have this legalise relationship with God. Ati wewe unafanya hivi na unataja Mungu. Sijui like you have no clue God ni nani. Like mimi najua God ni babangu, na kama kuna impunity hakuna mtu anafaa kuishi na impunity kama mimi juu babangu ni sa God. Nafaa kudu vitu bila consequences. Kama mtoto wa Ruto for example haizi guzo hapa Kenya. Sasa unataka unaniguza kama nani na mimi ni mtoto wa God. So pia ako kujua mimi ni nani kwa God inanipatianga laissez faire, na kwa tu nimerelax na mimi ujua no matter what hata ni blande wapi mimi impunity ya nini ya si ya hii dunia. About God above everything. Na hii ni juu ya background yako ilikuwa religious, ilikuwa spiritual growing up. Did you have like your folks ama your family wakikuonesha the way of the Lord? Ama where does that foundation come from? I've grown up in church, yes. My father is still a church elder. He was a Sunday school teacher. Mama yangu amekuwa a women's guild. I lost my mom when I was at the University of Nairobi studying law. I lost her. But she gave me a foundation ya church. But pia foundation ya church haikuoneshangi really hiyo relationship nakwambia na God. Yani hiyo ni kitu ilikam nikiwa mkubwa. Much later. Kama kujua hata ukifanya nini hakuna condemnation. Yani msifanye nianze kupreach hapa lakini iko sawa. Hatujai kuona kwa punde. Hiyo ni side watu hawajui yangu but no condemnation. Hii ni juu Christ alishafanya kazi. Hizo background stay kusema because it's a personal thing watu wanafaa experience kivyao. But growing up ni ile do not hizo 10 commandments. That's what I grew up knowing, the 10 commandments, na unajua ukitry kuzifuata hakuna mtu anaweza kutoboa. So hii kitu ya kujua grace na kuwa free nimejua
when I'm grown. Amazing tu sana. Filo unajua Grace wewe. Unaijua mbaya. Hiyo design Kama nimetulia. So una pressure pia. Sinanga pressure. But also when it comes to politics, it feels like your nini now works perfectly. Like that last minute to flow nayo and everything else. Because like there's a comment uliandikanga ukasema if you can't handle being talked about, you're not ready for success. So clearly you're the most successful person in this really. It doesn't mean ati ukiongelewa sasa ati umeongelewa umefika success. Apana, it means kama kuna kitu you're aiming at, you can be able to close your ears and to focus for what you're going for. It doesn't mean that sasa ukayapa tukuongelelea sasa ati umeshatoboa uko successful. Apana, it's learning to close your ears and just focusing on what you're going for. And you know your life, like kuna even through school and everything else, were you suspended, I think, in form 4 wakati wa KCSE ukafanya exam day scholar. Unajua alikuwa walipatikana akifanya nini? Kula weed. Do that's you see, everybody expects that. Mimi tasifutangi weed. Wavuta. Okay, si ati sijawahi. Nishawahi. Kuna mbili tu tunajua sana. Hata sasa kaka Tembea moka. Sisi toroka. Utakajua kaende chini. Change. Lakini si ati ama I can take mimi mwaka 2 zuwe na kazi sijaguza hiyo kitu. So I'm just uneasy. Niko tu easy nayo. Si ati ni kitu yangu tena hivyo. Alafu pia niko na friends wanaipiga, so ninawaelewa. Ulisuspendiwa juu nini? Okay. Tukiwa high school kulikuwa na canteen. Yeah, walikuwa napika sausages, mandazi, nini, so tulikuwa tunabai. Sasa miaka 4 nimesoma. Yaani nimesoma nikiwa tamani, yani siku moja yani hiyo canteen yani fantasy. Unajua ukajipata hapo kwa hiyo canteen yani ziko ununui yani ziko tu, so tukapanga na demu mwingine to break in. So tuka break in, kumbe security walikuwa shatuona. Tuka break in. Wakati time sasa tule tuko ndani wakakam tukapatwa, so tukakula suspension. Ilikuwa katikati exams, so tukafanya exams kama discola. Nakumbuka babangu alikuwa ni drop, nilikuwa Limuru Girls High School. Babangu alikuwa ni drop, hatuongei, hakuna story kwa hiyo gari. Yonke isi. Umefika tu shule unashuka unakujua yani amekula moto na mimi vibaya sana. Atupigi story yani. Na unapiga do live na bado ukapita exam. Na nikapita. Inakuanga feeling poa sana. Hata mimi nilifanya KCSE nje ya shule. Mimi kwanza nilikuwa naletwa na security. Bad boy. Si bad boy, ina happening. Mimi nilikuwa CU. Nilikuwa CU, kwa hivyo sikuanga ati na tabia mbaya. Lakini ika happen. Ndio vile tu unasema hata kweli kulikuwa na breakage, kulikuwa kumepangwa kitu inajulikana kama strike. Si tukateka advantage ya strike tukaenda. Nikaona ase wanakula time. Mimi nilikuwa na target yangu. I wasn't part of the planning committee at your strike, but nika over here there is something that is being planned. Na mimi nikasema nita benefit na hii strike hata haikuwa mpango wangu. So naangalia time naona masaa yangu ya ku launch attack yangu imefika na nyinyi mmeshindwa. So mimi nikasema can I make it easier for you guys? Mimi nikaenda ahead of time, nikaenda nikazima main switch. Na message yetu ilikuwa kizima inalia kutoka hapa mpaka Yaya. Unaget, but coincidentally that day ilikuwa na Saturday, nilikuwa nimevaa tulikuwa nazita sweatings unakumbuka tukiwa high school. Hiyo design ilikuwa ya white na sleeveless t-shirt, so nilikuwa hivyo throughout the day. So waliona sweating ya white ikitoka kwa main switch, cause after the loud bang kila mtu attention inaangalia kwa switch. So waliona tu sweating ya white imepita pass, so wakani hiyo ndio ikakuwa, but hawangeweza ku prove before the court of law that we are goons. Of course that's why they could not expel me. Wakanipatia suspension. Alafu nikarudi nikaambiwa sasa wewe utakachu, wewe utakokipiga exam kutoka nje. So niko nasikia kaki mswati. Asubuhi unaingia unapigwa security, wanakungojea kwa stage mpaka kwa chuo, after chuo unapelekwa nje mpaka kwa stage, alafu unaachiliwa at a very tender age, lakini unaflankiwa na askari. Ilikuwa amazing sana. And grew up in Nairobi. Yes. Second, were you the fourth? Second or fourth? Second of 4. Yeah. Yes. And mama yako masikia alikuwa mtu wa Women's Guild. Nani? Kaide tu pia disciplinarian. Who was tougher, mom or dad?
I think in their own ways they were both tough. Sababu makofi utakula na slippers. Yes. So wote washaniwekelea. Yeah. But growing up, you did primary school and everything else. So at what point did you know you wanted to be a politician? It's something that came up to you maybe in uni? Because it's not like you are not a student leader in uni. Yeah, I wasn't a student leader, but I was very interested in politics, and we used to have these conversations and arguments about leadership and all that from uni, from even high school. I always had an interest, but I didn't know that I would get into active politics until saa zile nisha graduate shule, nafanya internship, nikaanza kuwa na friends politicians. So nilikuwa na admire life yao, yani tukienda mahali. Yani nilikuwa napenda hivyo. Still I didn't know I'm going to get into politics. But 2016 nilipata opportunity ya kuingia kwa politics na siku waste because yani ni kitu umegrow up ukitamani. So when an opportunity like that comes, utai-identify, utaijua. So nikai grab na immediately I didn't know anything. I didn't know that unanid pesa mingi. Nilikuwa tu green. I just happened to have some money, lakini bahati tu nilikuwa na tudo. Yeah. Sikuwa vibaya hivyo sana. So but it surprised me how much money politics can be. Na si ati do tu ya kupeana, logistics. Yes. Kupeana, watu ufikiri politics do uenda kwa kupeana sana. Ndio utatoa do once in a while tu yani. Lakini the bulk of it goes to logistics na branding, my billboard vitu kama hizo, because I had to do all that. Yeah, so the opportunity came, kulikuwa na story ilikuwa kwa media. There was a breaking news that was going on, and then I was mentioned somewhere. So nikakuja kuinterview na kina Jicho Pevu, Alan Namu, and some smaller reporters. So tukafanya rapport na wao. And that time 26 kulikuwa na hii speculation, so and so is running for woman rep in Nairobi. There was Shebesh, Omanga and the rest. Yeah. So I said, even me, I'm running. I'm also running. Jota sija run. So tunaona kukuwa na friends kwa media wakapush jina yangu. How I got into politics, my name first went to media. Yani ilienda kwa watu before hata niende kwa ground, iliingia kwa the list of people vying. So you see, and me I had to act it. So nikaanza kuingia ground pole nini surprises, ingine mnatoka mbio kama siku nimechocha tuende Madhare ni area ya ODM. Mimi nao ni Jubilee hapo. We kilitoka Nairobi ni tunasema kutoka kilitolewa mbio hapo nini. So kidogo the financial pressure and all that. So it was a learning experience that I really valued. I don't think nilikuwa najua nitashinda. Although later there was a hype around my name. Yes. Because also pia tukakuja tukashikana na Sonko nikakuwa woman rep wake, because he wanted to settle something with the current woman rep. So akataka kunitumia kupiga kitu kama hiyo. So na sasa hiyo alikuwa big, so jina yangu ikakuwa big pia, kulikuwa na ka hype. Lakini hiyo pia campaign kuna vile ilinisotesha. Kwa purposes ya wase wenye wako pia na political aspiration. Kitu kama hiyo ulikuwa na vie for women rep Nairobi. Budget yako ilikuwa inakaa namna gani, ama kusota kwako ili kuset back how much? Kwanza sikuwa na budget, so nilikuwa tu na spend tu, lakini ilini set back do mob. Wewe jua pesa mingi sasa mention, lakini pesa mingi ile sikuwa nafikiria. Mamita, tens of meters. Tens pia. Wallahi. Ikaanza sababu nilienda nominations. Na wacha nikwambie, agents tu Nairobi. Agents in Nairobi mzima. Budget tu ya kupatia watu 2,200 hiyo siku. Fanya tu ya hesabu politicians ni ngapi? Na kuna watu wawili pa nini. So hiyo already inaenda kufika 10M. And you still, and that's one day bado utaanguka. Mbaya sana. But bado ukasema bado narudi hapo. Yeah. So hii bag ilikuwa imebite kabisa. You know, I think when something is for you, it's for you. Because in my life, I've never done something with more passion. Yeah. Like I do politics. Sijui kama uliniona nikicampaign na ball. Immediately after kuzaa, na follow things kwa online. Lakini yani nashangaa
yani nasikia tu nafaa kuwa out there, so I had to leave my baby akiwa less than a month old. Nitoka kidogo narudi na pump so nikarudi kwa campaign, but luckily tuka have a talk na the sitting president, alikuwa sahihi wa party leader. So pia wakanihurumia na nyonyesha, niko all over the place, so we tuka have negotiated democracy, which we did a lot in our party in many counties. So that's how I ended up being nominated and giving my ticket to Margaret Wanjiru. So kaambiwa kampeo mkoro hiyo tiko, lakini hatukuachi hivi. Singeacho hivyo. Jupia ulikuwa before you negotiated, you also kind of forced their hand. Haikuwa rahisi ku step down. Unajua sasa mimi nilikuwa on fire. Nairobi shakubali, yani ina jina yangu yani. So there was a race now between me and Sifuna that was being anticipated. So I knew if I step down, I am letting down my fans, and you know we could not talk about what we have negotiated. So watu wanaona tu wewe umefanya ujinga, wewe ni fala, umetuangusha, sisi tukupiga kura tena, wewe ni bure yani, but you know you can't speak useme tumeongea hivi. But now in your negotiation, because there's still politics, and Muda and Samanga never trust politicians. So how sure were you that was happening? Ama pia nile, I'll take your word for it, nenda home. Of course. Kuna hiyo aspect, and then we have a party leader who has been dependable over the years. So see he's not a political con man. As you can see, what me vile nimeona negotiations being zili happen eventually, whatever he agreed with other people. So there was that background of my party leader being dependable, but also you know there are other forces, so you had to monitor that list. You had to keep monitoring that list and ujue usijaribu kuchezwa. So it was kazi yangu ilibaki kusawa kumonitor hiyo list. Haikuwa ati mteremko pia. Eventually when you take majina zimetoka na uko hapo, what kind of feeling did it bring out of you? Something funny when you want something so badly and then when you finally get it, hakuna hiyo excitement. Iko yani I can't tell you it was over the moon, ama nilisikia poa, niona tu si hivyo kulikuwa kuna kwenda, kwani kuna kitu kingine. Si hivyo tu na jina ingekosa ungeni. Ama tutaijua ile ya Kanye. I guess we'll never know. Hapo niuliza kamera zikizimwa. Amazing, Senator. So is it a decision that you regret because kuna political mistakes? And sometimes kuna mistakes and you na make accidentally, lakini zina turn out kukuwa a blessing in disguise. Now that you allowed yourself rather to step down in favor of someone else, and then ukipromisiwa something yenye hata ujui kama hii chama yangu itachukua kwanza, first of all. Now that you look back in retrospect, are you happy? Are you proud of the decision that you took, sacrificing your political? I'm very, very happy with the decision that I took, because as much as there are downsides of being nominated, it's a good, ni soft cushion ya kulan. Unaona kama sasa hivi naweza fanya vile nataka kwa mtandao, sijajiwi, nimerelax kidogo, sina hiyo pressure elected, niko na yani it's my time for learning. Nezenda interview kwa NTV ama wherever ni blande, you know, na watu watasema Nairobi tulichagua bure kabisa, you know, but kitu kama hiyo ukiwa elected unaweza sikia ka pressure kidogo, but I'm working under a relaxed environment. I'm learning, I'm getting ready for to compete again next time. Umesema kuna downsides za kuwa nominated. What are some of those? Downsides sana zinakuanga huko job. Tunakuanga others sana, lakini hizo ni siasa za job. Tunakuanga tu others vibaya. Okay, sasa it's not there but you can feel it. You can feel it sababu anyway, and it comes the territory. Ni kama mono. Sisi bunge sisi ni kama mono. Au na entitlement mob. Na kwanza when the ranking members ni people wame-electiwa mara 2-3. Kama kuna kitu kwa meza na wanataka kujua itaenda kwa nani, hata uongeange. Hata kama wewe ndio sijui nani. Wewe Jolie pewa tiketi ya bure. Sio hivyo, ni ile tu heshima ya ni rank tu, ni kama tu kwa jeshi. Kuna hiyo ranking. So sisi tunakuanga chini sasa. Lakini mshahara ni ile. Mshahara ni ile, benefits ni zile.
lakini unajua kuna pia benefits zingine zile si mshahara. So are you, of course you definitely you will go for an elective post next. Yes. Still the same. So tunaenda governor ama tunaenda wapi? Well, siwezi sema nenda kiti gani, to be honest. Najua tutakuwa Nairobi. Yes. Na sitaki kusema kwa sababu sasa kutoa kazi zangu mapema. Pia kuna performance za mwisho. Ile last minute yangu tunakumbuka. Alafu kuna performance za mwisho ndio ndasema. Lakini sitaki kutoa kazi zangu mapema. Sitaki kupangiwa. Sitaki kupangiwa na ma efforts mingi. Ngoja watu wafanye vitu zao. Okay. Na kwa a lady politician pia si rahisi. Of course kuna watu wako juu, kuna watu influential, kuna watu wako powerful, wengine wako idhaa yako. Anakwambia mimi bana kuna venye niko idhaa. Unajua mimi huko kwa yao ni mimi kusema. Sasa hiyo si challenge. Unajua kama pia unajua wewe ni mtu mzima, kama pia unakufuna vile unadai. Yes. Lakini kama pia utaki pia mimi huwezi nipeleka nini. Huwezi ni you cannot blackmail me. Yes, ama kwa mtrist. I mean you're all grown ups. Ukikuja kama isikizani kila mtu aende kivyake. Hata unaweza kumwambia by the way tena hiyo story unaniambia hizo benefits. Mimi ni kama sima hiyo kitu tema hiyo job. Ama wamecheki mimi ndio nitabuka. Hiyo design. Kama usinicall ndakukall. So how do you again like being now a female politician now for you, I don't know the behind the scenes, but you've appeared to just be as strong-headed as the men, like because it's a way ukikataa kufanya hivyo they'll run you over. Because then again it's male dominated, but also it's not for the weak. Yeah, it's not for the weak at all. Yeah. And also I think it's my personality. Mimi tu ni kichwa ngumu. Mimi ni mkao, mimi ni sinanga mob, lakini pia Takikama. Yeah, you can't have I'm not a pushover. Yes. Yeah. Na siogopangi kitu yoyote. Mimi naogopanga tu stima na God. As in kama hujajisikia hapo kwa stima na God, mimi sikuogopi. Wallahi. Siogopa mtu yoyote. Yes. Na in general with your kids, because you've still managed, like even as much as you're very public, you've managed to keep your life largely part of it, like your kids and everything else, literally almost out of the limelight. Nobody needs vitu kama hizo. So do any of the small scandals, do they follow you home ama hizo zinaishianga tu kamera zikizimwa ukienda home uko kwa nyumba? Okay, you know like mtoto wangu akona simu, akona tablet, shule pia wanasoma stories za internet. So I have my firstborn. I have talks with her. She's a teenager now. She's not a teenager. She just turned 9. She's she just turned 9. And I know the teenager you're talking about. Yes. And I have talks. I have talks with her because kuna vitu tutakutana nazo. Yes. Sahi, for example, kama the other family. Anawajua wote by names. From the mom, kids, any anawajua. Mimi nimemwambia, nimetry kumexplainia ka situation hivi. Yeah. Like atapata surprise from online because she needs to deal with it also from a different way and tusikue na siri mimi na yeye ati anaona kitu im confuse ama apate mental health issues. So I talk to her softly. Namwambianga things unasikia mpaka naweza muonesha comment mbaya. Kama especially imenibuli mimi ama her younger siblings. Namuonyesha look what somebody said. Yes. Nasema yani asistuke vitu kama hizo. Simple and a surprise. Yeah, because I've seen like even for birthdays you do it wholesome. Like everybody is there, like so kila mtu ajuane ajue huyu, so that hata mkigrow uende shule unakuwa bullied huko niko by the I know hata ndio huyu probably amenileta shule leo or something. Yeah, and she calls both dad is dad. Yes. And I tell her you're very lucky to have two dads. Yeah, I have two. So wanapiganga simu hivi, I want this. Alafu huyu mwingine I want this. Amejua kwa nini? Balance. Nice. And when ulichagua hiyo route tu kama mbaya. Ni vile tu imekam. Kipenda choro. Imekam alafu
hivyo ndio iko. So sasa mbona naifight? Na si hata sijai jaribu kuifight kwa sababu ya pressure na hivi na pia being a good person ile situation jo like see as in what about the other person si fair ama kitu kayo lakini unashindwa manze mambo ya roho nilicheka kupanga nikasema wacha tu basi sasa iflow juu I tried. Ulijaribu before ilipuke out you had tried to hata after ilipuke nimewachana I've had to let go but it didn't work. Yani roho inarudi ama as a woman who's mature, learned na ganji yako. Yani unataka kwenda holiday. Unataka kwenda holiday useme I'm going to spoil myself ni forgetting lakini unasikia uwezi lala unatos kwa kitanda mbaya sana. Unajua uko YouTube bila shida ikikusuggest. Shida ikikusuggest new song. I mean kuna wase karibu bilioni 5 in the world. Ukaamua tu kama 6. Lakini mmoja tu ndio anakuvuruga na umepambana siasa umeshinda. Hata niseme tu na kisapere wewe domo wewe. Domo wewe. Hata ni mtu mmoja. Hiyo ni we but as a woman unachukua swala fikiri rahisi but you as a woman who's mature, learned with like money depending on this person. Yes. You see. Yes. The more reason why you only go for what your heart wants because unajua utafuti mtu atakufanyia sijui nini hata kama atakufanyia because he's also not broke. He's not broke. Yes, exactly. Kuna vitu pia yeye ufanya he does a lot for us but that's not what I want. Ni primarily it is just a natural connection and just I think the way it should be. Kama ni opportunity ya kufanya wase wa understand. Umesema you've tried actually to settle this amicably but roho inakurudisha pale. What's the one thing unaweza kusema you appreciate about this individual? Yenye unakaga hivi chini unasema maga angekora kwenda kido kemo. Don't worry. What is that one or two things that unachekini virtues ama unachekini attributes ama characteristics zinafanyaga na kwa top of the food chain ikifika ni mambo yako ya mahitaji ya kimapenzi? Anasema anajua kucheza gitaa so tutasema hivyo. Wala mwenye anacheka. Kata flash. Anyinda mnafanya hii ni breaking news. Nini hapo ni chalimpoa ako na roho poa ni mfani sana yani ni mro ushikutana na chalimro yani soul yake ni naked unaweza iona pretend ama ha try to impress ama nini authentic. Alafu mimi vile nimegrow Nairobi Eastlands yani akona vibe vingine sijawahi ona yani kwa life yangu yani interesting yani anasemanga vitu zingine najua tu kwa maisha yangu sitawahi sikia mtu mwingine kwa hii dunia amewaisema hiyo vitu hata mimi mwambia hiyo kitu umesema najua hata sitawahi sikia mtu mwingine akisema na najua kuna mtu mwingine anasemanga as in ni ako tu na vibe poa he's a good soul. And sorry you started out as a fan. You started out like the first song ama mlikuwa mnajuana before hata wimbo ya kwanza? Mimi sikuwa najua. Sikuwa na nilikuwa nishaona hiyo jina kwa YouTube lakini sikuwa fan hivyo wote namjua lakini alafu mkapatana kwa nini? Tukapatana tuko event nyingine za political event where he was performing. Nikam notice lakini hakuna anything that we didn't even exchange numbers and then we had another opportunity to also a political event setup. Sasa hiyo siku ndio niliona ala anaweza na kuna vile sijaisha how hiyo shoe game kwanza hata alikuwa amekuja kwa ni ready so the rest is history. Well, at what point did you think as we really not to belabor but at what point you were like I think I'm in trouble as a grown woman unafika ngoko I think I'm in trouble here at some point lakini ukasema kacha kaende. So who made the first move? Wewe ama yeye? Shuki mimi uli identify lakini pride yako ili kukataza kumkuta ama nikulo kwambia wewe jua tu. Well sikumkuta ile sijui direct si hiyo direct lakini at a nice performance. Hapana hata sitamuongelesha by the way. Hata watu wanamfuata huko sijui mimi siko huko.
kuna kwa hii lori za campaign kuna kuanga na place VIPs wanakaa. So watu wakimaliza perform alikuwa nenda hapo, watu wanamfuata, watakuongelea mimi siko huko hata yani mimi by the way nikikulike ndakulenga. Yeah, so ndakulenga lakini kuna yani na kustua alafu nikaa how exist. So hizo ma mixed nikacheza kidogo ili flow tu. So ulichukua namba kama yeye alikupea ama usiachana na details wewe sasa sasa unatafuta headlines. Hapana. Nataka wewe understood yani na pia unataka headlines. Unacheki uko kwa platform moja flash mara kama sita. Tunaenda galde mo make up tema. She's standing red. So but in general tunangoja tukuone kwa video. Hapana. Kwa nini? Hizo ni job. We don't have to make singing mapenzi na kazi. Hiyo ni job. Tunacheza na mshahara si kazi. Na mtu kama nani akiongea hii kitu publicly, mtu kama DP and calls him and tells him, "Wewe unafaa upange 1 2 3." How do you take it? Do you take it as it's a joke or is it something serious that you need to talk? It's not a joke because about scenario kama hiyo happened in Dubai. Si joke. Yes. It was very it was serious and it was a lapse on his part. Yeah. So the DP was calling him out for because it was a lapse on his part squarely. Yeah, true. Ukaachana na tei. Tei imenifanyia nini sasa? Sasa imenikosea na nini tei? Alafu do you know me I'm not a drunk hivyo vile watu fikiria. Mimi ni mtu wa Heineken, alafu maximum mimi piga Heineken. Sasa zile nimekunywa sana 12. Ai wewe. Hapana. Sikia wale. So when you say light beer. Nikunywa Heineken, makali do. Wine, Baileys, maziwa. Soft life. Lakini ukasema watu wakaruka mwaka ukasema hata mimi naruka na hii mwaka. Kaenda. Unajua hata hiyo makali unasema hata whiskey. Naweza piga lakini moderately. Like I'm not. So how do you unwind? Let me just say these days my life is very very private. Ni hard sana unipate kwa bar nimekaa tukipiga story na watu, very hard. Sinanga girlfriends, I only have one girlfriend. She doesn't even live here. Okay, she's around right now, but she's a nurse in Copenhagen. That's Denmark. Yeah. So she comes here when she's on break. That's my BFF. Na sinanga Your circle is very small. I don't even know if you have a circle because you're coming. So how so kuna acquaintances too. Yeah, nikona a lot of acquaintances. So friends zangu ni my man and that girl I'm telling you and my dad. I'm very close to my dad, my siblings, my family, my mom because I have a stepmom. Yes. So how I unwind mimi ni watoto wangu. Nikae tu hapo kwa balcony. Wanichekeshe, wa dance, wafanye nini, wafanye ujinga, wacheke, tucheke, tukule tu yani. That's how I find myself unwinding unless ni travel, napenda tu pia kutravel out of the country, ama locally. Yeah. Why chose that? Like people in your kind of career, politically speaking, wanakuanga na a lot of people around them. Why have you chosen? Yeah, no, I'm speaking about. I have a team in Nairobi. You know we have 85 wards. I have a representative or two in every ward, in every constituency. Au ni watu wangu. Au ndio tunapigana nao story hapa kila siku. Au ni watu wangu kabisa. Hata tunasonga nao 1 hour kwa simu. But you know you cannot say that our friends wangu nikitaka ku unwind tuna as in kuna ile so why have you chosen your small circle? In fact yako hata ni semi circle ama hata amesema si circle unaingia kwa sababu Copenhagen unajua atakuja maybe once or twice a year. Unaget why have you chosen to only have one person who's really really close to your heart when it comes to friendship? It's because people are not authentic, people are not real, and sijaipata mtu kama mimi. Sijaipata mtu kama mimi, mtu tu mtrue. Watu wanakuanga tu na mambo yao. From experience I've learned people watu wako tu na mambo zao. Watu ni different from you, who you are. Yeah. Na wako tu na interests zao different. And so with your success and everything that's going on, does it make you actually retreat further because not anybody calling you or coming to you and smiling has your best interest at heart? Have you been burnt that way? Yeah, of course. Pia hiyo a lot of people want to get with me, to talk to me, especially madam. Yeah.
lakini first mimi ni mshy pia, alafu pia mimi nakuwa introverted, kitu watu hawajui. Mimi ni introverted, so uko excited utakuniona tupige stories tufanye, lakini sina story. So as wengi ufikiri una maringo because of the introverted, like sidhani, you know, there's something about me. Hata ukiwa stranger nikumitiva, nitakuhug, nitakusmile, nitakupatia attention yako tu individual. I don't think kuna mtu anasema niko na maringo. Nikafikiria msiage kuja hapo alafu anakuta tu uko hi, no, like you will not be, we will have a conversation like we know each other. But sitaki iende sana juu utaanza kuona ni mimi mbori. Na watu wanaangamini hype sana. Kumbe mimi yeah, social media shows like you're the, hata mimi like just meeting you here when we were walking up, I was like, yeah, she doesn't say much, does she? Like hata even when we walked in, you expect like you light up a room. Yes. And first of all, I'm shocked at how tall you are. Every single time. She's actually taller than most people do that. Yeah, immediately. Allah na wewe ni mrefu. Yeah, so when I hapo like, yes, I'm still taller. I'm still taller than her. Which is fine. But okay. Mambo ya Mungu. Wait, did you want to be a model at one point? No. I was actually scouted for Miss Kenya when I was in first year. Na Chris Kiro ndio alikuwa na scout for models in the Nairobi University. So they were so convinced hiyo mwaka mimi ndakuwa Miss Kenya. Na and I didn't mind. Babangu akakataa ati nisome sijui nini. Mzaya Juli kwa nitasoma bado. Lakini nitakurudisha nyuma hapo hivyo kwa authenticity when it comes to friendship. Like what you look out for in a friend, especially in this modern setup, the dynamics of life. When you say that people are not authentic, what wako na mambo zao. Friendship, how do you define friendship and what do you look for in a friend? First of all, a friend needs to have something going for them. They have to get you. You know, kuna mtu ukimwambia shida zako atashangaza as in ni kama mimi na Sam, we have a lot of issues zetu are so similar, like ile kitu ndio ni because we're in that tuko kwa hiyo space, so we're going through a lot of similar things. So friend yangu ni mtu ananiget, ni mtu ananijua kutoka kitambo because this girl ananijua from way back. So ni mtu ameona transition yangu, ni mtu ananiget tu, mtu anaweza kuwa comfortable na yeye, nimwambie tu stories zangu intimate kabisa, na najua hizo stories zisikia anywhere else. Na ni mtu anajua somebody who works hard, mtu anajua kutafuta, you know. So since hata kama hajapata akona dream na anajua kutafuta potential na drive. Na sasa umesema pia hizo, but what kind of, are you a romantic person? Do you want to be wine dined, flowers, and is Samidoh that kind of a person? As a Kikuyu man, I don't think. Does he buy flowers? Yes. He wines and dines you? He buys flowers. He tells me he's coming to pick me. Tunaenda place, kuna music, tunakula, tunakunywa cocktails, tunacheka. Sisi wawili tu. Alafu tunaenda home. Hey, okay. I'll be very honest. As a Mugithi lover and him being a singer. Ziko anafikiria. Kila mtu mkikuyu kama wewe. Kuna watu wamelan na vijana siku hizo wana up game yao, si ndio? I think unafaa commit. Fanya set up commit. By the way nitamtry kumconvince. Si ndio? Kuna mtry utamshuka. Apendi my interview quiz lakini nitatry. Mwambie yetu ni conversation. Ile ina flow vizuri. Haina pressure nini na nini. Is your design. Okay, atapata ameongea. Unajua kama sasa kuna vitu nimeongea hapa na nilikuwa nishajiambia I will not talk about this and this. Yani kana flow vibaya mpaka hakuna boundaries. Your design. Pia ifake flow hivyo. Inafai. Sasa mwambie akuja tufanye hivi ama mkuje mkiwa nyinyi wawili. Alafu behold tuseme ni Valentine's 2024. Yeah. So there's something you say taking you back, like going to NTV and making a blunder. Are you admitting to what you said was a blunder, or are you? No, the thing is, I didn't make a blunder. Me, I'm talking about the issue of tax. Yes. Yeah, the issue of tax. Nilisemaje, wale watu wana complain sana juu hizi levies zimeongezwa. Yes. Kuna housing levy, kuna hiyo amount ya if you're earning
a certain amount of money going up, kuna tax pia tumekewa. I just said the people who are complaining most wanna complain and they don't have a salary, but this levy is supposed to benefit them the most. So I was going to tell them, hii kitu ni yenyu. Don't be drawn into the conversation and complain about hizi levies na hizi taxes na zinakam kubenefit nyinyi. So it was misquoted ama it was taken by bloggers to look like nawaambia sasa nyinyi hamna mshahara, sasa mnasema nini na sisi ndio tunalipa hizi nyamazeni, you know, ikakaa kitu kama hiyo. So it is in trend. It trend. I was trending number 1 on Twitter for 3 days about that. Lakini that's not what it was. That's not what it was. Alafu squeezy sijui I need to change. Squeezy I don't get both. Hata mtrendishe mara ngapi. Umedevelop a thick skin. Skin yako ni times XL sasa I think kabisa. I think kwa hivyo kitu kama hiyo ningeaddress, ningesema hapana, no, this is not what I meant. Kwa sababu hata mdosi wangu akaona nikiongea hivyo anaweza sema sasa unajua apendi. Amazing sana. Lakini unacheki pia ukichunguza hizi mambo za kutrend na kwanga siku moja mbili ya tatu mtu mwingine ametokea na shit. Kuna kitu yako isha trend before, maybe as you are growing thick skin. What's the one thing that trended for you are maybe early on or even now that actually shocked you for this is a bad idea, I don't want to be trending or affected you? Is there anything? Ukaenda ukajifungia kwa room ukalia mbaya sana. I know the only one you need was the Dubai one. Ukapiga simu kwa Copenhagen ukaambia bebe. Alikuja Copenhagen akaambia Juma. Nairobi with your time. Alafu ni kama anyway, haikuwa situation poa. Kama nimeshaisikia no. Ushaiona ukitrend mpaka you're like, oof, that's a bad. Kama ikakulilisha, zinika kubreak, ukasikia ni kama mimi hata afadhali singejihusisha na hizi mavitu. Mimi ni mtu mmoja kama ushani observe, mimi huangalia mbele. Isha happen. Me I don't dwell on it. Mimi hata kusikia conversation hiyo story tunameti, but Karen haingekuwa sasa ndio tufanye nini sasa? Hiyo iko nyuma yetu sasa. So you have no regret. And that's why you see immediately. Hata nilikuwa naambiwa Karen after Dubai nilikuwa naambiwa mpaka na family. Sasa keep off social media kwa nini? Because of something that has happened behind me and we can do nothing about it. So I was just posting as usual. I was living my life as usual. The crazy thing, if I can talk about your social media, is ni kama picha uliaka juzi, the captions kill me. Niweka picha amesmile hivi, alafu anaandika ni kama ina shida ya macho, sioni nikiingia box. So you are there looking at it, you are laughing. You probably, maybe it's directed at someone or not, but it's Karen, you will never know. Sasa pia kuna ingine ya ulikuwa unasema polisi wanafanya a lot of nini, wana intercept atibangi mingi, ukasema hawafanyi poa. So are you in the legalize it team or not, and what do you think should be the way forward? You know, when something is illegal, when there's a rule against something, that's when there's room to abuse it, because you're not regulating it, we're not getting any tax from it. So and people are still consuming it. And maybe even consuming it more than they would if we legalize it, regulate it, and kama sigara vile inakwanga, which is more harmful by the way, but it's regular, ikona regulations, na imeandikwa kwa pack and everything. So since you know it's there, you don't need to hold like a million of them uchinange ukivuta feki. So hata ikakuwa legalized, iko hapo and the taxation comes in. The government benefits from it, because unaona wale tunashikwa zile pesa wana push. Pesa kubwa. Serikali sasa kama hiyo 11 million imenyweleo, kama sasa hapo 1/3 of it iko ya serikali. Your desire. Why legalize it to market? Why legalize, why check quality control, kwa sababu sasa hii watu wanavuta manyaru. Nitango hivyo. Tunataka ma foreign pia zimoke na mashaji. Angalia vile ameamuka. Zimoke. Ruko na makafe. Is this something you would push in parliament? Kama Kenokoth. I would, and a thorough bill, because you know, a bill that provides for its distribution, its quality, its taxation, its, you know, so that we don't have small children, for example, smoking weed, because hiyo ni black market na hizo vitu za chini na hazinanga regulation. Na wewe unajui nini hata unajua nini unavuta zinekwa. So I formalize to ikwe biashara, create jobs,
farmers wazipande. Hiyo nilikuwa nimesema hivyo kwa sababu unaona sasa hivi vile vitu ziko, watu wako dry, people are broke. Yes. Watu wana hustle ile njia wanajua. Alafu kazi yako ni kuwashika daily. Mimi najua makara wanakuwa kwa hiyo chain. Sasa kwani kunaendaje Kindiki? Kwa hiyo pati taxation ukasema nanya anaweza furahi sana vile unaileta na story ya tunaweza taxi kitu ako very nice, sijui ni nini, it's on. Ulikuwa unasema mambo ya banki. Kashaenda. So as ukiangalia ingine on politics you mentioned and everything else as we try to wind up, I know you are a busy person. What's economy na vile ulikuwa umesema like with all the taxations and everything else, are you yourself feeling the pinch of the high of the tough economic times? What do you think should happen? Because tunashinda tukiambiwa bumper harvest, lakini sasa inafika mahali for bumper harvest na mafuta inafika 200 na something. What do you think should happen? Do you think we're on the right path? Do you think the Ruto is still truthful in terms of trying to make sure that whatever he promised come to pass? So I know he's very, very committed, and he's one person who wants to turn around things. I know it's frustrating. Ukiona kitu kama mafuta imepanda, it's very frustrating for him. Ukiona anything that's affecting you and even the high cost of living and the high rate of unemployment, it's very frustrating for him. Na anafikiria day and night how to combat some of these issues. So to me, yes, we are headed in the right direction. Am I feeling it? Yes, I'm feeling it sana. Kwanza especially dollar rate iko crazy sana. Mafuta ndio iko juu worldwide. Nasema tu we trust the process because hakuna kitu wa hivi forever. We're looking forward to better days. We're looking for the plans that have been put in place by the government to be implemented. Ni kitu tutafeel effects zake with time. It's not something to expect to feel immediately. We will feel it with time, but it's going to be tough. Kazi kamba, we trust the process, and we trust that we have a very good leader who's very committed to turning things around for the country. Alafu mshow pia mkiwa hizo meeting wasao wanasema taxi mbaya, lakini tuone taxi inafanya kazi gani. Exactly. Isikiwe kama previous regime unapata wasao wanataxiwa lakini bado mna struggle na security na infrastructure na healthcare, education na vitu kama hizo. Ndio hiyo. Na corruption which nimeona president akidili nayo head on. Mimi naweza kuona watu wakishikwa majina kubwa deadly, waachane na samaki ndogo ndogo. Amekushika karao. Okay, I agree, karao fai, but kushinda umeshika alafu na parade hapo juu ati alichukua 10k. Na kitu isemekane ni that kuna mabigi wanapatanga portion ya hii ganji. So wana sacrifice to mtu tudogo na mabig fish wanaachiliwa. Corruption ina to set back than you can believe. I don't think unajua how much corruption ina to set back as a country. It's very unfortunate. Na like I said, mimi nataka kuona consequences. Nataka kuona kitu inaogopesha waizi. Yes. Vitu ni tatu ndio upelekwe jela, uhame Kenya ama uende Sayuni. Lakini tutaka kuona hiyo jela sana. Tutaka kuona hiyo Kenya yao zimebeba nani? Ameenda alikuwa mwizi. Yes. Na tunataka kuona pia pesa zikirecoveriwa. I want the country to be very serious about this issue of corruption. Again. And also before maybe you finish up, you have your foundation which I would it will be the Karen Nyamu Foundation. I'll be remiss if I don't mention it because you do some really positive things. So where are you with it right now? What's going on? How are you impacting different people differently? My foundation connects with the ground, with the least fortunate in the society. Unajua enda tukupigia mtu tu story na kuminspire hivyo, so si wapatia food. I know the idea of giving food is not a sustainable one, but we just take it as an opportunity to pick a story, inspire hapa na pale. And then pia supatia na bursaries because we have partners. Kuna mtu anaweza taka kuchannel pesa ya kupeleka watu shule through foundation yetu. Tuna identify watu wa mageto huko Nairobi, tunawalipia shule. Na saa hizi this month of October being the month of cancer, tumepartner na institution inaitwa Path Care Kenya. They screen cancer
and they treat cancer. So we've partnered with them. We're doing the biggest medical camp, Karen Nyamu Foundation in Pathcare, Kenya. We're doing a free cancer free cervical cancer screening and free treatment for the ones who will be found they have the cancer as. Yeah. You talked to Juicy actually at the Senate about, I think we only have 100 oncologists in Kenya or something like that? Yeah, we have very few oncologists in Kenya, yet it is a scourge. Yes. It's actually a very big issue for us. So we need to train as many oncologists. We need to incentify. Kutena incentives ndio watu, because there's a reason why madaktari wanaendea field ingine na wanalenga hiyo oncology. So tunafaa make incentive, maybe wapewe a better environment ama kitu tu itafanya wachangamkie hiyo field ya oncology. Ndio juu watu wetu enyewe, kama una simu kwa simu yenu huko kwa WhatsApp group ya kuchangia watu wa cancer, na pia ijulikane mapema, kwa sababu a lot of people in Kenya are diagnosed when it's too late. Your stage and so all those sensitized awareness pia kwa ground to the lower mpaka chini kabisa kwa ground. Amazing. Ni important. Aita. Minko best. Iko poa sana. Wewe anataka best. Ilikuwa tu area. Azetu ni tulisikia vile ulibring up aliala malaka sida ya amazing sana. Yeah, so thank you very much. Wish we had more time, but kameshikana, it's a busy day for you. Niliona ulikuja hapa mbio kabisa. Umechomoka, simu yako inashinda tu hapo iki blink. Na tumekipa award by the way, imekuwa exactly 1 hour. In fact tuko like 20 seconds ad. But we appreciate a lot for your time. Thanks for gracing this particular episode. Keep up the good work. Nataka hivyo, thank you. Unaona tu kusukuma kitu yote, tu kutaka yes no. Ndio hata kama mwenyewe akasema ifai kuflow hivi bwana. Fly with fancy. Na love is a beautiful thing. Wewe jibambe. Anytime uko happy unaongeza miaka za hiyo. So kesho nitakuongelesha, ujaribu kuongelesha mzee, mwambie akuje keti. Tutaongea tu. Appreciate it. Thank you very much, guys. Episode 9. Karen Nyamu is here. Actually, let Karen Nyamu sign us out. So guys, that has been Convo Unscripted, episode 9. I've been your guest, Senator Karen Nyamu, na Nawalombo Top. Bye. It's your desire to power. Bless up.